Wakaniuliza uko na familia? Ndio niko na familia. Na hiyo familia unaipenda? Ndio ninapenda familia yangu. Kama ile kitu tutakwambia hautakubali, leo ndio itakuwa siku yako ya mwisho. Sasa walikuwa wanataka nipiduke, ndio niwaangalishe nini mgongo. Ndio wanipie risasi ati nikitoroka nilikuwa natoroka. So nani anakuambia hii ndio siku yako ya mwisho? Ni Batian Kiring na ananiambia mbele yao. Kumulika nikapata ni KPR wa Olpejeta. Na nikaona walikuwa watano. Walinishuti risasi ya kwanza, ikaingia hapa, ikatokea hapa. Ile ingine ndio hii. Wakanishuti ya pili. Kunishuti ya pili nikaamuka, sasa wakanigonga ingine ya mguu. KPR Olpejeta wakasema sio wao walinishuti, ni KWS. Nao KWS wakauliza wao walinishuti wakiwa wapi? Wakasema wao hawakukua kwa kazi, wao ni kuitwa waliitwa. Oh, so sasa Olpejeta wanataka uwekelee KWS. Niwekelee KWS. Sema hata upewa buduki. Mnyama atokea kigafura. Upie ni shida. Kwa hivyo afadhali ukufe, mnyama abaki. Hiyo ndio sheria yao. Mercenaries operating in these conservancies. Some of those people who are killing our people are not KWS soldiers or game rangers. They are told first suspect anyone as a poacher. And don't arrest, shoot. We have to bring dignity to our people. Kenya is no longer a colony. You know, our people are being treated the way they used to be treated before independence. Hey guys, welcome to today's episode of LNS. My name is Lynn Ngugi, and as always we get to meet for another episode where we get to learn and relearn. And you might be wondering, where is Lynn today? Today I'm coming to you live from Olpejeta Conservancy. And before you hear some of the dark stories from some of the community members around this conservancy, let me tell you what you're bound to find here. You're bound to find amazing views and also get to see great animals. You'll see elephants, you'll see zebras, you'll see birds, you'll see antelopes, you will see even those Museveni cows right there that get to graze inside this conservancy. A reliable source actually just told me that they belong to one of Africa's billionaires from South Africa, right? And one of the questions you might ask is, why is this person allowed to graze their livestock here, but the community will never get an opportunity to come and graze their livestock inside this conservancy? Today, I want us to be able to unlearn the truth behind these conservancies. When you listen to some of these stories, they are heartbreaking. They are stories of torture, they are stories of murder, they are dark stories. And you know, just visiting their washrooms and finding a poster that said they are going to empower lives and they make sure that they help the communities around. Well, I'm just here to tell you that might actually be a lie. And other thing that you might observe in this particular conversation is that these areas around these conservancies are so underdeveloped. And I ask one of the guests who will also feature on today's episode, why are these areas so underdeveloped? And he told me, Lynn, how dare we develop these areas so that people can come and invest, and this whole picture of a safari, off-road cars and good times in Africa disappears. How dare we develop our people at the expense of a good safari moment? Let's listen in to these gentlemen, first hear their stories, and then of course listen to JM as he tries to put this together and tell us what is happening around these conservancies and what is happening to the communities around these specific conservancies. Kwa majina yangu naitwa Washington wa Maiguru. Mimi chenye naweza sema, kukiwa mwaka wa 2013 mwezi wa 3 date 15 nilipatana na ajali, na hiyo ajali ni ya buduki.
Nilitoka kazini kama kawaida. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi na punda, kubebea watu mizigo. Nikashinda kwa kazi, alafu jioni nikaenda nyumbani kitu saa 6 ya jioni. Kufika nyumbani nikafunga punda, nikaipea ile makwekwe nilikuwa nimeikunjia nayo. Nikapata rafiki yangu alikuwa amekuja kunitembelea. Hivyo rafiki yangu amekuja kunitembelea, nikamwambia, akaniambia tu nimsindikize kitu saa 2. Tulikaa naye kutoka 6 mpaka saa 2 ya jioni. Akaniambia nimsindikishe. Kumtoa tu kwa nyumba. Kutoka kwa nyumba nikaingia kwa geti ya mzee wangu. Nikaona kuna mtu ana toshi. Nikajiuliza hiyo masaa 2 na naona kila mtu ameingia kwa nyumba, nani ako hapa ndani? Kumulika nikapata ni KPR wa Rupejata. KPR wa Rupejata, nikatoa simu kwa mfuko nikawamulika. Na nikaona walikuwa 5. Waliniuliza namulika nani? Walinishuti risasi ya kwanza. Ikaingia hapa, ikatokea hapa. Hizi. Ile ingine ndio hii. Wakanishuti ya kwanza, wakati waliniuliza nimemulika akina nani, mimi nikarudisha simu yangu kwa mfuko. Na wako tu kwa boma yetu. Nikarudisha simu yangu kwa mfuko. Wakanishuti ya kwanza, nikaanguka. Nikuamuka, wakanishuti ya pili. Kunishuti ya pili, nikaamuka. Sasa wakanigonga ingine ya mguu. Hapa kwa goti. Hiyo ndio sasa nikashindwa na kuamuka. Kumbe hata walikuwa wameanza operation yao kitambo. Na mimi juu sikushinda nyumbani na punda zangu, sikuwa najua kuna operation wako nazo. Hiyo operation ni ya nini? Walikuwa wanasema kulikuwa kumeibiwa pembe ya kifaru. Na ilikuwa mchana. Sasa wao walikuwa mchana, kama tuseme kama mchana wote walichinda wakiwa operation. Ni sikujua. Juu hata sasa wenye walikuwa wanasema kuna mzee hapo jirani yangu anaitwa Gerald mwenye anabebanga maziwa. Hata yeye walimchapa kitu masaa 10 akitoka na pikipiki yake kukatia ng'ombe majani. Hata ile madizi alikuwa amepewa na bahari alikuwa ameenda kukata hiyo majani. Hiyo madizi wakakanyagia chini. Kumbe hata gari walikuwa wameficha nyuma ya fence yetu. Mahali saa hii kumejengwa nyumba inaitwa White House. Inajiita Enkai House. Iko hapo nyuma ya kwetu. Hapo ndio Rupejata walikuwa wameficha hiyo cruiser zao hapo nyumba. Wakati walinishoot, wakanishoot ya kwanza, ya pili, ya 3. Wakakuja mpaka mahali nimeanguka. Juu hata hakuwa wananishoot wakiwa mbali. Ni hapa na hapa. Wakakuja, wakaniangalia, wakasema kuna mmoja alikuwa anataka kunigeuza. Wakasema hapana, usimguse kwanza. Wacha tukimbie tuchukue gari, tumweke kwa gari. Wao walidhani mimi nimekufa. Kabla wapitia kwa shamba yetu, waluke fence, waende pande ile ingine, waende gari. Ndio wasunguke na barabara. Sasa wakuja wanichukue mahali wamenigongea hapo tu kwa boma. Walisema wanaenda kunitupa. So unawasikia? Nawasikia, siku ati kitu yoyote ilikuwa inaendelea. Bado mimi hakuna vyenye naweza sema sikujua. Wakasema kuja wanishukue. Nami wakati huo, wakati walienda, nikaona wamepitia wawili. Ndugu yangu mwenye amenifuata alitoka nje. Wakati hiyo mabunduki ilikuwa inalia. Kutoka nje wakasema kuna kujwa. Wakalucha risasi ingine ikapitia kwa babagu hapo kwa nyumba. Ndugu yangu akaanguka, akarudi kwa nyumba akiwa amepiga magoti. Sasa wakati waliendea kutoka hapo, sasa ndio waliendea gari yao. Kabla wafike huko, mimi nikatoa simu yangu kwa mfuko. Ndio nilipigia wazazi wangu nikawauliza, mmesikia bunduki? Mmesikia mlio wa bunduki? Wakaniambia imepigwa wapi? Nikawaambia sasa mimi hata
Wakaniambia lakini nimesikia kama punda zako zimeshutiwa. Juu punda ilipiga kelele na ikakata kaba na ikapotea. Nikawaambia punda haijashutiwa lakini mimi nimeshutiwa. Wakatoka wakiwa wamepiga duru. Hivyo wametoka kwa nyumba wakiwa wamepiga duru, wale walikuwa wamechukua cruiser yao na wakakuja hapa kusimama mahali wamekuwa wameniangusha. Sasa wakati walisikia sasa watu wametoka kwa nyumba na wao immediately wamefika. Wakaenda wakagulumisha gari yao wakaenda na walikuwa hata wametoka kwa gari. Wanishukue. Wakaenda. Wakati walienda sasa watu wote sasa wa kijiji, watu wa hii area yote, watu wakaweza kupiga masimu, kuna kitu fulani imefanyika. Washington ameshutiwa. Ni masaa ya saa 2 ya jioni. Kutoka hapo sasa nikachukuliwa na ndugu yangu na pikipiki na maneiba nipelekwe hospitali. Kupelekwa kabla kutolewa hapo kwa Mboma, kufika hapo mbele mahali kunaitwa kwa Marigi hapo juu, tukapata hizo cruiser za Rupejata mingi na askari wengi sana wa Rupejata ma KPR. Wakasema hapana, hakuna hospitali anapelekwa na pikipiki, sisi ndiye tutampeleka na hii gari zetu. Ndugu zangu na hao maneiba anaitwa kina Bogwa na kina Isaac wakakataa. Kumbe hawa madugu yangu walikuwa wameita mzee anaitwa Mwaura Matanya. Akuje na gari yake anibembe. Kumbe na kuna wengine wako pale Tegedi Boys. Wamezingira hizo barabara kuziwe gari itaitwa huko iteremka inikujie. Wakati hawa walikuwa hapa kwa Marigi wakawezwa na hizi ndugu zangu. Kufika pale Tegedi Boys tukakuta mwenye alikuwa ameitwa na gari Mwaura wamemzuia asikujie. Hawa tu Rupejata wakazuia hiyo gari isiteremke kwetu. Wakati nasi tulifika pale sasa kwa ile ya Tegedi Boys wakasema kwanza wacha tuone ama ni yule mwizi tumeshoot. So wakakuita mwizi? Wakaniita mwizi ama ni yule wameshoot. Au wakamwambia kama ni mwizi hata sisi utatushoot. Mutatushoot sisi, mutatua sisi wote. Juu tunajua vile mumefanya. Ma KPR wakaleta shida sana na wakashika pikipiki, wakaagusha pikipiki chini. Mimi nikaagushwa nikiwa hapo. Hata sikuwa najishikilia ama nini. Wakaanza sasa kuchukua juu nilikuwa na huyo Isa na hiyo ndugu yangu na huyo mzee anaitwa Bogwa na mimi wanne. Tulikuwa kwa pikipiki moja. Walikuwa nimewekwa katikati. Wakati walivuruta pikipiki kuaguka, kila askari wanachukua mtu wake wanaenda naye kado huko. Lakini mahali niliaguka, mmoja alikuja na bunduki. Wakati walivuruta hawa wenye tulikuwa na wao, akainua jua nigonge. Wakati aliinua jua nigonge, mimi nikapiga duru nikamwambia, "Wewe yeye anataka kuniua." Wao madugu yangu sasa wakatoka pale bio. Hata wakiwa wamekamatwa na hii KPR. Wakarudi mahali niko. Sasa nao watu wa kijiji wakaanza sasa kupanda juu wakati walisikia nimezuiwa huko. Naye mmoja anasema juu hajakufa tuwasugushe abridi akufe. Alisema mmoja wao alisema watusugushe mpaka ni bleed nikufe. Nao wakasema hiyo gari yenye imeitwa huko private haitanibeba niwekwe kwa gari yao. Hawa bado wakakataa tena. Unasikia wa kwanza walikuwa wamesema nibebe na gari yao, wakakataa. Tukaenda huko tukakuta wako na bari nyingine. Na wanasema wanibebe na gari zao. Lakini walisema watatusugusha mpaka ni bleed nikufe. Juu nitawauza. Yaani ukweli utajulikana. Nikasema hao wakati walikataa nikashukuliwa. Hata hakuna ubisa hiyo niliandikiwa. Juu askari wa Matanya askari walikuwa wanaitwa akina Shuba. Walijua hiyo mambo yote vyenye inaenda. Mimi wakati nilikuwa naenda kupelekwa nishukue P3, askari wakasema kwanza nikibizwe haraka sana. Nipelekwe na Nyuki General nitengenezwe hata
Obinaba ilikuja kuandikishwa nyuma, hata sio mimi nilienda. Sasa nilienda hospitali, kwenda hospitali nikafanyiwa operation, nikatolewa hizo bunduki na nilikaa kwa ICU kitu 2 weeks. Nikatolewa hapo, sasa nikaletwa HDU, nikakaa kama wiki na siku. Sasa nikatolewa huko nikaletwa kwa ward. Wacha niseme kwa hospitali hapa Nanyuki nilikaa mwezi mzima, the whole month. Wakati kuna hiyo gari zao ya Rupejeta ilikuwa inakuja sana huko General, lakini hakuna mwenye niliona alikuja kunitembelea wao, lakini gari yao ilikuwa inakuja sana. Kufika kukaa nikakuta hata matibabu huko General sipati. Juu hata ndawa sikuwa napewa, nikiticha ndawa za ushugu sipewi. Alafu hao madaktari bado wa General ya Nanyuki wakaita relative wangu wote. Wakaambia juu Washington anaonekana anaendelea tu yani improve, anaonekana kama atakufa, mtamshukua mpeleke wiki moja nyumbani, asiongeze bill sana hapa. My relative wakafanya tu hivyo. Watu wakarudi wakawaambia ni sawa, juu hii kitu haikuwa yetu sisi tu kama relative ya Washington. Wacha turudi kwa kijiji, ndio hata watu wa kijiji ndio sasa wametutuma. Na juu hata kulingana vile Washington anahitaji sisi hatutaweza tukiwa relative zake. So lazima turudi kwa kijiji, tusikize wenye kijiji na wao vile watatu advice, ndio sasa tumkujie. Walirudi tu kwa kijiji, watu wakashaga pesa. General hii ya Nanyuki niliitishwa 30K 1 month. Nikaitishwa 30K. Nikakuja sasa nikatolewa nikapelekwa nyumbani vile tu alikuwa amesema. Daktari alikuwa amesema, nikakaa wiki moja, wakaona bado. Juu hata nilikuwa nimeanza kuoza. Mahali popote nilikuwa na shimo walikuwa wamenifanyia operation. Na mahali nilikuwa hiyo mabunduki ilikuwa imetokea, nilikuwa nimeanza kuoza. Sasa nikatoka wakati niletwa sasa nyumbani, nikakaa wiki moja, nikapelekwa Nyeri. Outspan ni bado kurudi kufika huko, nikapelekwa Vieta. Nikafanyiwa operation, nikaangaliwa, nikaonekana bado, sasa nikaanza matibabu ya huko. Nikaendelea, nikamaliza mwezi ya kwanza, sasa hiyo ni ya pili nikienda huko Outspan. Nikakaa miezi 11 Outspan. Miezi 11? Na bado sikuwa 11 months. Na sikuwa hata najipeleka, hata nikidischargiwa huko sikuwa naenda na miguu. Nilikuwa natumia walking frame. Sasa hata hivi najaribu kutembea nimeweza tu nikiwa nyumbani. Kwa hivyo yani niseme kama mwaka mzima sikuwa nimejisimamisha. Mtu alikuwa anajifanyia kazi yake. Na hiyo kazi yote na hiyo maumivu yote nimepewa na Rupejeta. So mimi siwezi sema ati Rupejeta kuna kitu inatusaidia. Juu ile wakati tuliona bill wazazi wangu wakati sasa Outspan pesa ilienda juu sana. Ilikuwa 1.2. Ikaonekana imeenda juu sana. Rupejeta na wao wakasema juu kuna ile karatasi ilikuwa inapewa mtu anakuja harambee. Kuna wazee naweza sema wale watapeli. Kama mmoja anaitwa Kamido. Na wengine wanajijua. Walikuwa kwa hiyo team. Wakakuja wakadanganya babangu. Na juu babangu naye alikuwa na mzigo ingine, kuna kijana alikuwa anaingia college. So mafikiria yake ilikuwa kwa huyu kijana anaingia college, alafu hii ni kazi ingine imetokea. So amekuwa confused. Hao akina Kamindo na kina mzee mwingine anaitwa Baba Gogi wa Olpejeta walikuwa concerned na Rupejeta.
na walikuwa wanakuja hata huko, wao ndio walikuwa hata wakati ni sasa nilishutiwa, na wakati walijua kuna wakili mmoja alitoka wa familia yetu, wao bado wakakuja Oropejeta na wakasema kuna wakili anakuja nyumbani. Bado sijui vile walikuja juu huyo mzee ni wazee vile, huwezi ativikilia, wanaweza yani wakati uko na shinda wanaweza ingilia mambo yako. Wakakuja kwa babagu wakamsikiza, wakajaribu kumwambia, na wakamwambia sasa Oropejeta wanasema watasimamia hiyo bill, lakini kuna barua utaandika useme sio wao walifanya hiyo kazi, sio mimi nilisema. Media nilikuwa naona ni akina nani, lakini walikuja kuinsist my father, na media nilikuwa nawaona na macho yangu, na nikaona walikuwa 5 na kila mtu buduki yake. Juu mzee alikuwa confused na anaambiwa akikubali kuandika hiyo kusaini hiyo barua watasort bill. Kumbe na Nyuki walikuwa wamempea 30k wakati wa Nanyuki, na ndio nilikuwa hiyo pesa tukakuja kugundua ilikuwa ya kunifukuza huko, ndio sasa nipelekwe nyumbani nitesekee huko nikuve. Hiyo 30k ndio walikuwa na juu mimi nikiosema huko Nanyuki sipati matibabu, hata watu wenye nilikuwa naambia walikuwa wanaona kama mimi nimeruka kishwa juu ya hiyo pain, lakini mimi nilikuwa nasema shenye najua. Lakini wenye wananisikiza walikuwa wanaona, hata wazazi wangu walikuwa wanaona kama nimeruka akili, na nikawaambia hapana, mimi sijaruka akili, lakini hakuna hata dawa naona. Sasa ndio tulikuja kugundua hiyo pesa juu hao walikuwa wameitwa kama harambee, walikuwa wamepewa hiyo karatasi, na mwenye alikuwa amewapelekea ni huyo mzee anaitwa Kamido. Wao wakapeana 30k ikapelekwa kwa bill na Nyuki ikalipa bill. Sasa nikaenda nyumbani. After hapo ndio sasa walikuja bado hao tu wazee, wakaambia babagu wakati niko outspan, ukikubali kusaini hii karatasi kusema sio wao Oropejeta wamechuti kijana wako, ile bill bado ya outspan watasimamia. Babagu naye akafanya nini? Akasign. Hata nilikuja kutetesha babagu, kwa nini ulisign? Hata tafadhali ningekaa kwa hospitali, lakini mimi najua ukweli wangu. Ni wao walifanya hivyo. Sasa kutoka hapo babagu wakati alisign hakuna mtu hata mmoja, hata hao wazee walikuwa wanakuja sana juu walikuwa wanatembea kila dakika, walikuwa wanakuja nyumbani. Kutoka mahali babangu alikuja akasaini hivi, hakuna mwingine alirudi huko. Na bill ililipwa. Sasa bill ililipwa na Oropejeta. Ililipwa na wenye kijiji na harambee ilifanywa mingi sana. Babagu akauza hata chaba zake. So wakulipa ile bill? Hawakulipa hata shilingi moja. Ni ile tu 30k walipeana na Nyuki ndio nitolewe huko nipelekwe nyumbani. Kutoka hapo na hiyo sasa, hiyo wakati kwanza nilikuwa na pain sana juu hata dawa hawakuwa wananipea, hata nilikuwa nimetoka hata ile wadudu, bado daktari anakuja tu ananiangalia na anaona hata hiyo kitu hiyo na yani hakuwa na shughuli na mimi. Najua walikuwa wakati wasinjua waliambiwa wakakubali kupeana 30k ndio nipelekwe nyumbani nikuve. Sasa ile pesa ya outspan hiyo sasa ni harambee ilifanyiwa. Babagu akauza ng'ombe zake, akauza hata plot hata yule yani kila hata babagu wenye wamesaliwa na wao wakauza, kila mtu anauza shamba yake, anauza kila kitu kwa boma. Watu wa hii Marura wapi na yani kulikuwa na sawa na kijiji ndio walikuwa wanachanga wengi sana. Hiyo ni kitu inajulikana mahali kwingi sana. Si ati ni kitu mimi najitetea, ni kitu inajulikana ya ukweli. Sasa kutoka hapo mimi nilikuja sasa nyumbani. Sasa hata kama ni kazi, hakuna kazi mimi nasajifanyia. Juu ile kazi sana nikifanya kazi juu hata daktari aliniambia Washington ukienda kufanya kazi gumu
bado mifupa yako, nilikuwa na 24 years wakati huo, saa hii niko na 35 na nikiingia hata kwa kazi gumu ama nichukue jembe niende kwa shamba, mgongo inaleta shinda sana, hata siwezi lala, na si ati kazi naweza jifanyia ile kama wakati wa beleni. So mi nimeumia kwa miaka mingi na bado naona naendelea tu kuumia juu saa hii ni wakati huo nilikuwa mdogo, saa hii ni kuzeeka na zeeka, so sioni kama ni kulikava sana, naenda kulikava ama nitapata nguvu. Sasa naendelea tu kuzeeka. Si kutoka hapo sijawahi waona tena, sijawahi pata usaidizi kutoka kwa Rupejata, na wanajua vile walifanya. Mimi mwenyewe wakati nilitoka hospitali ya Outspan Nyeri, nikakuja nikaandika barua, nikaandikia yule msichana anaitwa Nancy, nikaitisha private meeting. Huyo Nancy ni nani? Alikuwa yeah. Alikuwa in charge wa community. Nikaandika barua, nikaitisha private meeting kwa Rupejata ndio tuongee na wao na niwaambie chochote wanafisha, si babagu walifanya hivyo, media walifanya hivyo, na media ninajua mwanzo mahali walinianzia na mahali nimefika kwa wakati huo. Hiyo barua hata si kurudishiwa, nikapeana hata namba ya simu. Hata huyo Nancy wakati alipelekewa hiyo barua hakuniambia amepata barua ama nini, hiyo kitu akanyamazia hivyo. After kukaa sana, huyo Nancy akanipigia simu bado, akaniambia pole, niliona barua yako lakini nitakwambia ile siku utakuja ama tutakuita, tutapaga tukuite. Kutoka hapo huyo Nancy hakunipigia tena. Wakati nikakaa nikampigia mimi mwenyewe, kumpigia hakuchukua simu zangu kutoka hapo tena. So alikuwa anataka kunijulisha amepata barua, lakini kutoka hapo hakuchukua simu zangu tena mpaka saa hii sijawahi sikia. So mimi naweza omba Rupejata ama hii conservancy, siwezi sema kuna mtu inasaidia wa hii community. Imetusubua, imetunyanyasa, na bado sio mimi tu peke yangu. Kuna wengine na wengine hawajajua vile wanaweza tetea haki yao. Kuna wengine wamefucha miguu, kuna wengine wamefanya mambo mingi sana. Juu hata hii barabara ya karibu ya hii fence, ukiingia kagiza hivi, hata uwekwa na gari huko, hiyo barabara huwezi pitia. Ni barabara ya serikali. Kwa nini? Hiyo KPR wao wa Rupejata wanaruka fence, wanakaa kwa barabara. Na wanakuja na gari haina namba. Wanakuja wanaivicha kwa msitu, so na wao wanakaa kando ya barabara. Sasa kazi yao, wewe ukitembea miguu kama unaenda nyumbani na una kitu ama nini, hata kama uko na kitu zini virago yako unaenda nyumbani. Juu hata tunakuja wakati barabara iko na shinda, gari zinakutuma mahali gari itaweza kufika. Uko kwingine unajitembeza vyenye utajua. Ukiwapata kwa barabara, hiyo ni vita. So wanaona wewe ni pocha tu. Wanaona shida yao na hata wewe kutembea hatujui, ni nini? hawajui ama ni mama ama ni mwanaume. Akili yao ni wewe ni pocha. Na unatembea kwa hii barabara yenye iko ya serikali. Iko saidi, wao wanatoka kwa saidi yao. Unajua kwa Rupejata ni majirani yetu. Na Rupejata wa fence yao, badala waride fence kwa ndani ya fence yao, wanaingia kwa mashamba yetu. Sasa wanakuja wanakaa kwa mashamba yetu, yani kwa mashamba yetu. Sasa kwa hiyo barabara ya kwetu, sasa hiyo ndio wanatufanyia hiyo mambo. Ile OB na P3 uliwahi enda kwa polisi kushtaki haya mambo? Nimeenda na nikastaki, na kuna wakati walikuwa bado wakati huo tu wa 2013, kuna mzee alikuwa amekamatwa huko Matanya police station. Nasema kulikuwa na askari alikuwa anaitwa Shiumba.
Hao bado ma KPR wa Olpejeta wakaingia huko, wakakuja huko Matanya police station. Wakawaambia, wakasema sasa sisi ni ya serikali, tujaribu kuzuiana hii mambo isitokee sana. Walikuwa wanasema huyo mzee akiwa hapo, sasa huyo mzee ukimuita hapa atarudia vile, na huyo askari anaitwa Shuba. Wakasema sasa tutajaribu tuzuiane, juu sisi ni askari, tusimwagie uziwa atamwaga uga yake. Sasa kila walifanya huko, mimi sikujua, huyo mzee akaigizwa na huko ndani. Hawakuwa wakiongea, hawakuwa wanakumbuka, walikamata mzee na wakamweka hapo. Wakati huyo askari alikumbuka, akachika huyo mzee akamuingiza huko. Lakini walikuwa wamesema huyo kijana alikuwa alituona vizuri. Wakasema sasa shida huyo kijana alituona vizuri. Wewe sasa. Na huyu askari huyu wa Matanya police station akasema, akawaambia sasa huyo kijana hata nasikia kama ako karibu kuenda nyumbani. Kama nilisikia kama amepewa ruhusa ya kutoka hospitali akuje nyumbani. Shuba akawaambia so hii kesi itakuwa ngumu. Sasa kutoka hapo huyo Shuba bado mimi wakati nilitoka hospitali nikakuja nikachukua P3. Huko tu kwa huyo Shuba. Kuniona huyo askari alilia. Akaniuliza wewe ndio ulikuwa umefanywa hivyo. Akaniambia mimi najua chochote kinaendelea. Lakini waashie Mungu. Jua huwezi visha Mungu. Hawezi jifisha Mungu. Wewe waashie Mungu. Juu wanajaribu na wamejaribu sana na wamejaribu na wameenda hata kwa wakubwa ndio hii kesi yako ipotelee. Lakini chenye walifanya hawakufanya na ukweli na haki. Na akanipea hiyo P3. Nikaenda mpaka Nanyuki mahali nilitimbiwa mara ya kwanza. Nikajaziwa hizo form. Nikaenda nazo huko Nairobi. Kuna mahali nilikuwa nisaidiwe. Hiyo form wakati nilipeana nikapewa namba, nikaambiwa nirudi nyumbani nitaitwa kwa human right. Nikaenda kama mara 2 mara 3. Kutoka kwetu mpaka Nairobi nikaona na sasa hata wakati nimeenda huko sina juu sasa sitakomboa nyumba huko. So nitaenda na nirudi nyumbani. Juu hata ile wakati nimeambiwa nitarudi ni wakati uko mbali. Sasa nikaona hiyo bado pesa sina ya kufuata. Sasa mimi nilibidi tu ninyamazia juu sina mtu wa kusumbua kuitisha fare ya kwenda huko. Na hata mimi sijitafuti pesa. Sasa mimi nikanyamazia. So imeisha tu hivyo. Hiyo imeisha tu hivyo. Hata leo. Unaonanga ni kama justice itawahi prevail? Yeah? Unaonanga ni kama justice itawahi prevail? Unaonanga ni kama siku moja unaweza pata justice? Naomba Mungu hiyo haki ipatikane. Na nikipata justice naweza furahia. Juu mimi nimepitia shida mingi. Saa hii hata nikijiangalia, hata kuna wakati ni unafika na lose hope kwa maisha yangu. Juu ile kazi nafanywa na wale tuko karibu na wao ama wenye tuko marafiki na wao, mimi siwezi ingia kwa hiyo kazi. Na nikienda kwa kazi hata unasikia mtu anauliza, huyu ataweza hii kazi? Hata unasikia anachukua mmoja, anamwambia wewe ndio naona utafanya hii kazi. Labda mtu asinionyeshe amenitupa peke yangu. Juu hata yeye anaona nitafanya kazi lakini mwili itakuja kuleta shinda. Sasa mimi tukienda tukirudi unakuta ameita hao wengine, lakini kumbe mimi nikakuja kugundua sio kazi anaona siwezi fanya. Lakini watu wanaona nikiita huyu aingie kwa hii kazi ngumu, hii shida bado itarudi. Hata mimi nikajikubali, nikasema ni sawa. Na nikazoea tu kwa maisha. Hata ikiwa gumu naendelea tu kung'ang'ana. Nikiwa tu naomba Mungu. Na ulishutiwa tu cause ulimulika Rangers? Na walikuwa kwa mboma yangu.
kama vile unaweza ona mtu kwako. Mi hakuna kitu ingine nilikuwa najua ama nini. Na wakati nilianza kufuata Arpejeta bado wakatuma huyu mzee anaitwa Kamido ni wa hapa Sweetwater. Wakamtuma wakasema wao walisema sio wao walinishoot. Arpejeta KPL Arpejeta wakasema sio wao walinishoot, ni KWS. Nao KWS wakauliza wao walinishoot wakiwa wapi? Wakasema wao hawakukua kwa kazi, wao ni kuitwa waliitwa. Oh, so sasa Olpejeta wanataka uwekelee KWS. Niwekelee KWS. Lakini hawa ni majirani yangu. Kama ni mauniformu yao na wajua. Na unajua nini uliona? Na ninajua nini niliona. Na gari yao ya Arpejeta ndio ilikuwa hapo nyuma ya fence ya kwetu. Wakalukia kwa fence, waende washukue gari yao na wakasema wakuja wanishukue, waende wajulie mambo yangu mbele. Juu walikuwa wamedhani mimi nimekufa. Kabla wafike hapo nao watu wa kwetu kama baba, mama na wenye tumezaliwa pamoja wakatoka na majirani wakatoka. So hata gari ikienda wanaona hii ni Arpejeta hii gari ni Arpejeta. Ikamrikoa na wakaenda. Na wao tu bado na mdomo yao wakasema wacha tuone ama ni yule mwizi tumeshoot. Na yeye mmoja wao akamwambia wacha kusema hiyo mambo. Inasaleta shida. Bado mimi hakuna chenye hata vyenye walifanya ama wakati nilishutiwa. Hakuna, yani siwezi sema kuna kitu ati ilipita bila kujua. Kabla mambo itokee, dream yako ilikuwa gani? Bado dream yangu hii mambo ilinitisha juu nilikuwa hata nimeenda recruitment hapa Lamuria na nikapita. Sasa tulikuwa tunagojea siku ya kuitwa sasa tuende kwa training. Ulikuwa unataka kuwa soja? Sasa kutoka hapo hiyo dream ilipotelea hivyo. Na nilikuwa nimepita mambo ya Lamuria. So nikienda kutoka hapo juu tulikuwa tuende kulikuwa Friday, nilishutiwa Friday. Lakini mimi nilikuwa naenda next week kukiwa Friday kama tuseme Friday ni kama leo. Next week tulikuwa tunaenda kama Thursday. Sasa hiyo mambo yangu ikapotelea tu hapo. Pole sana Washington. Sasa kutoka hapo nikuteseka tu. Nikuteseka tu juu sasa hata nashindwa. Lakini nikasema wacha niamini tu Mungu. Umefungua kesi? Kesi nilifungua na kufungua kesi sasa mahali napeleka na unakuta hata sina hiyo uwezo ya kuenda. Hata kama nina nyuki nikakuta sina uwezo ya kuenda kila siku ama wakati wenye naitwa juu mimi sina pesa yangu ya kuenda. Na si mahali nitaenda miguu. Sasa hiyo mambo ikapotea hivyo. Sasa mimi nikasema nitulie na nikatulia mpaka saa hii. Watu Olpejeta kawa na watch. Ungetaka wajue nini? Kama mimi ningetaka wajue chochote wanatufanyia, chochote walinifanyia na wakanishuti na hiyo kitu wakaenda wakanyamazia kwao na wakaenda meeting juu hata waliita watu, kuna wazee hao watapeli. Na wanawajua wenye wote waliita mkutano wakuja kusikiza vile raia wanasema, ndio wao wanawaambia na ndio wao wanaambia hiyo ile vile raia inapanga kila kitu mimi najua. So mimi naweza waambia mimi sioni kitu wanatusaidia, na wakiendelea tu hivyo wanaendelea wajue kuna Mungu mbinguni. Amen. Na mwenye amefanya hicho kitendo na amejifisha macho yangu ajue hajajifisha Mungu. Na kama nilimkosea na niliwauliza hata mara nyingine kama nimekosea mtu, na ndio nilisema hata wakati walinishuti hivyo nikasema hakuna mimi mahali naenda ati juu nitaogopa kukaa hapa. Waniite
ama mtu akuje aniambie Washington ulikuwa fosha kwetu ama ulinikosea hivi na ndivyo tumefikishana hapa. Hakuna mwenye nimewahi ona. Na uogopi kuishi hii area? Uogopi wanaweza? Hata sijajua, hakuna mwenye nilikuwa nimekosea. Hata mimi ndani yangu sina hiyo, sijishuku. So hata nikiona ile barabara ya huko kwetu na huko imeharibika, nikitoka Nanyuki, mi napitia kwa hiyo barabara karibu ya Rupejata. Lakini mi sasa chenye mwenye nilipea life yangu ni Mungu tu. Juu kama mi walinipata kwa nyumba, mbona nikose sasa kuendea hata karibu na wao? Kama hiyo kitu ilikuwa ndani yao, washa iwatoke. Na kujia huko hata nilipata gari zao pale wakati mwingine, lakini hata hakuna mwenye aliniongelesha. Mimi nikapita tu na nikaenda nyumbani. So siogopi, lakini wakati beleni nilikuwa tu bado na wasiwasi. Juu sikuwa najua wenye walikuwa wanafanya hii kitendo walikuwa wanafanya na nia gani. Lakini kwa saa hii sina wasiwasi, na kama nilikuwa nimekosea mtu, naweza mwambia akuje tuongee, tujue shida ilikuwa wapi. Kama nilikuwa nimechukua kitu yao, ni vizuri na ndio wangeniambia, na ninaweza taka kujua tulikuwa tunaulizana nini na wao. Juu mimi najijua, sikuwa na hiyo mambo na sikuwa na shuki na wao. Hata saa hii hata mimi sioni, naweza waomba vile tu wanaweza nisaidia, wanisaidie juu aliniharibia maisha yangu. Kwa jina naitwa Steven Njogu. Mimi nilikuwa mfanya kazi hapa Rupejata. Niliomba ruhusa siku 2 nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani hata hiyo siku 2 haikuisha. Nilikaa moja, siku ya 2 kwa nyumbani sinaona ndege juu. Hiyo ndege ilisuguka, mwishowe nikakuja nikaitwa nyumbani. Niliitwa na jina fulani Njogu, nikaitika. Kutoka nikakuta ni wafanyikazi wetu. Kaongea na wao kuwauliza ni nini inaendelea. Waliniambia kuna mambo inaendelea hapa kwa kazi na tunafaa kushirikiana sababu ni mfanyikazi. Sasa tumeambiwa tukuje tukuite ndio uende pale kwa gate ushikilie hapo, ndio tuchukue bunduki hapo yenye mwenye ako hapo tuende naye, lakini wewe tukuache kwa mlango. Si mimi nikachomoka sababu ni watu ninajua. Kitabu niingie gari ndio bibi yangu aliniuliza naye unaenda wapi usiku? Kaambia hawa ni wafanyikazi tunaenda na wao. Akaniambia unawajua? Nikamwambia ndio ninawajua, lakini sikuwataja majina. Mimi nikaingia gari na nikaenda. Sasa ni ya kazi hapa Rupejata. Kufika kwa gate nilikuta gari nyingine ikiwa imesimama hapo. Ilikuwa na mtu alikuwa anaitwa Daniel Mwaneki. Nikatolewa sasa kwa hii, nikaigizwa kwa hii nyingine. Nikaambiwa tunafika hapa kidogo alafu turudi kwa kazi. Nikamwambia si mmeniambia tunaenda kazi? Kaniambia ndio hata hii ni kazi. Hii tukaenda. Mahali tulienda tukiwa kwa barabara tulisubuana naye sana kwa barabara, nikamuuliza na unanipeleka wapi? Walikuwa watatu. Yeye na jamaa mwingine alikuwa anaitwa kama mimi Njogu, alikuwa mfanyikazi tu hapo. Tukasubuana naye nikamuuliza na hapa mnanipeleka wapi? Nikaanza sasa kuwa na mawazo mengine, nikaona kwani nimekosea? Pengine nimewapeleka kwa polisi. Nikaona tumepita polisi. Tukaenda sasa mahali nilipelekwa, tulienda mpaka Kulewa Wildlife Conservancy. Kufika hapo ndio niliambiwa tunakuja hapa. Hii tukaingia. Kuingia mahali nilienda kupelekwa, mimi niliona tu watu 6. Kila mtu na bunduki yake. Wote wakakoka mabunduki. Mzungu alikuweko. Amesimama hapo Batian. Nikaambiwa kaa chini, nikamwambia sikai chini. Kwa nini nakaa chini? Nimekosa gani nafanya? Tukaanza kusubuana hapo ndio sasa Batian Craig alikuja. Batian nani? Batian Craig. Huo ni nani? Hii ni mzungu alikuwa. Ni sasa ndiye mwenye akolewa. Hadi mkubwa ya lewa. Okay. Nikaigizwa kwa room. Sasa kuingia kwa room hapo ndio mateso ilitokea. Kasubuana na hiyo mzungu na kaishwa chini kwa nguvu na sigirwa na mabunduki na ikelewa hata mabunduki. Nikauliza sasa ni nini nimefanya? Sasa hapo ndio waliniwekelea wakaniambia wewe
wewe kuna watu najuana na wao na tunataka utuambie. Nikauliza watu gani? Wakaniambia wakora. Nikamwambia mimi hakuna kitu kama hiyo najua. Hapo ndio vita ilianza. Akanichapa slap. Hata kunichapa slap hata kama ni wewe unaweza ngoja tena. Sasa nikusubwana, ndio maaskari wake walinichika. Kanichika sasa wote. Sasa ukishikwa na wanaume 2 3 wafike 4, utaweza kweli? Sasa ndio waliniweza, hiyo mzungu ndio alinichapa. Vita ilikuwa kali sana. Na wakati hiyo ndio nilikuwa siku hata nimepona jisho, juu macho iliumia tu kwa hapa kwa kasi. Hata haikuwa imepona. Siku ya pili nikaashiriwa nikaenda nyumbani usiku hiyo. Nikaenda siku rudishwa sasa mahali nilitolewa huko kwetu. Nilirudishwa sasa kasini. Sasa nimepiwa hata sijiwezi. Hata kichwa inaniuma sana. Na wakikupiga ni nini wanataka kwako, ama wanasema umefanya nini? Ati tunajuana na wakora. Wakora? Ati wakora wenye wanaenda wanaigiaga kwa shamba. Wale wanakulaga mafaru. Oh, poachers. Poachers. Okay. Na ukiwauliza ni akina nani hawajui. Nikarudishwa kwa shamba siku hiyo. Asubuhi nikaamkiwa tena. Nikarudishwa tena leo. Sasa ndio walikuja watu wa KWS, CID, nikufanyishwa kesi tena. Tukafanya kesi. Wakaona huyu mtu hakuna makosa ako naye. Wakaitana nje. Sasa KWS na hiyo watu wa intelligence na CID waliitana nje. Sasa kutoka nje, si bado tuko na hii msugu hapa Batian. Wakati wanashomoka vita inaanza tena. Wewe na mzungu? Sasa mimi na mzungu, sababu hii mzungu hashani na mimi. Ilifika sasa mahali wakarudi, wakati walisikia vita imeshasha. Na hapo ndio niliambiwa sasa, wewe hii ndio siku yako ya mwisho kuona dunia na macho. Wakaniuliza uko na familia? Ndio niko na familia. Na hiyo familia unaipenda? Ndio ninapenda familia yangu. Kama ile kitu tutakwambia hautakubali, leo ndio itakuwa siku yako ya mwisho. Na kanisa yetu nikaonyeshwa Karumu. Kaambia kanisa yetu sisi tunaombeaga pale. Sasa walikuwa wanataka nipiduke ndio niwaangalishe mgogo. Ndio wanipie risasi ati nikitoroka nilikuwa natoroka. Njogu, kidogo unapofanyiwa haya mambo yote, wakubwa wa KWS wako? Saa hii wako. So wanaangalia wanaona hiyo maneno yote saa hii ya siku ya pili. So nani anakuambia hii ndio siku yako ya mwisho? Ni Batian Kiring na ananiambia mbele yao. Na hakuna hatua anachukua. Sasa ndio mimi niliona sasa hapa sababu kimeumana, umewekelewa bunduki kwa kisho. Ingine nikaekelewa mgongo. Sasa atawafiatue. Na mimi sikuwapea mgongo tena. Mimi niliambia sasa kama ni hivyo siwezi sema uongo. Kama ni kunimaliza mnimalize saa hii. Hiyo maneno iiche na nisahaulike. Sasa mimi nilienda reverse. Kulingana na ile training tulikuwa tumesoma. Mimi nilienda reverse. Hata nipiga mbele. Hakuenda reverse ndio nilifika mwisho ya nyumba. Nikamwambia sasa mimi hata maombi yangu nimemaliza. Mmeniambia niombe maombi ya mwisho, maombi yangu nimemaliza. Sasa fanyeni vyenye mnataka. Hapo ndio warden wa KWS alisimama. Akasema hapana, kila mtu atoke nje. Tuachwe na hii jamaa. Tukaachwa na warden. Warden akaniuliza maswali. Niuliza maswali akaniambia wewe utoke nje na tusisikie umeacha kazi. Na saa hiyo simu yangu aliachwa naye. Iliwekwa kwa ile tracking ya nini ya Safaricom. Ilionekana kama kuna kitu inajua imeongea. Wote hakuna kitu ilipatikana kwa simu. Hapo ndio niliambia wewe rudi nyumbani na tusisikie umeacha kazi. Na mimi nilikuwa na mawazo mingi sana nikajitoa hii kazi itafanyika namna gani. Nirudi tu na mawazo yangu na mashida yangu na maugonjwa yangu. Nikakaa nikasukuma kazi. Nikaona sasa hapa hii mtu mwenye alinikujia si tuko naye kwa hii shamba na ndiye mkubwa yangu. Sasa hakuna vyenye tunazaishi na hii mtu. Mimi ndio niliamka. Nikaenda ofisi. Nikawaambia nitaacha kazi. Wakanikataza. Waniambia hakuna kazi utaacha. Juu wewe tunakuhitaji kwa kazi. Sasa nikauliza mnanihitaji kwa kazi na hii shida yote. Kazi itafanyika kweli? Ndio mama mwenye alikuwa mkubwa hapa kwa human resource.
Wakati nilipelekwa kwake, sasa ndio waliniambia wewe kazi yako imeisha. Juu wewe unaonekana tumeambiwa. Unajua hakuna makosa ati yangu walipata. Tumeambiwa na Batian wewe tukuachishe kazi. Kwa hivyo sikuachiwa kazi, sikuacha kazi ati sababu kuna makosa nilifanya. Yote ilitokana na nani? Na hii msugu huyu mwenye alikuwa amenipiga. Hii Craig Batian. Nikakaa wakiwa wananifuata tu. Sababu nimefuatwa muda mrefu. Hata sijui hata wale kama na wananifuata. Nimefuatwa kwa muda mrefu. Juu hata kuna wakati singekuwa nikienda mahali peke yangu. Juu ukienda unafuatwa, ukienda unafuatwa. Sasa nilikuwa natafuta mtu kama mzee kama huyu ama mtu mwingine. Nikitaka kwenda mahali mpaka tukue tumeandamana watu wawili. Ndio kama kuna kitu itatokea hata atatoa nini? Atatoa yule aseme huyo mtu alienda mahali fulani. Juzi tu ndio nimeanza kwenda peke yangu. Sijui hata kama sasa hivi wananifuata. Juu huyo mzungu alikuwa amesema atahakikisha nimekufa. Hataki kuniona tena duniani. Na hakuna makosa mimi hadi yangu hakuna makosa hata moja nilikuwa nimefanya. Juu kama kuna makosa nilifanya, si wangenishika na wanipeleke polisi. Haujaipelekwa polisi? Hata wakati walinikujia si nilikuwa nafikia nitapelekwa polisi. Sikupelekwa. Juu hakuna makosa waliona kwangu. Sasa hao walinichukua, wakaenda wakanitesa, wakanipiga, nilikuwa mgonjwa. Na hiyo shida mpaka wale ya kichwa haijaisha tangu siku hiyo. Nakaa naumwa na kichwa. Juu ile vita hiyo mzungu alinipiga tulipigana naye huko. Na mnapigana ukiwa umefungwa. Walikuwa wanataka kuniweka hata ile nini. Unaona ile mashini inapiga watu choko. Hata hiyo karibu niwekwe. Isipokuwa ni askari mmoja alikataa. Walikuwa niweke hiyo mashini. Askari wenye wanakushika ni wa Afrika? Ni wa Afrika walewa. Sasa wako huko kwa lewa. So au wamekushika ndio huyu Batian na yeye anakuchapa? Ndio sasa aweze kunichapa sababu tukifurutana ninaweza nguvu. Ni Rangers. Ni kama tu hawa hapa. Rangers. Okay. Gari likukujia namba plate yake ni KAT 452C. Na dereva alikuwa anaitwa Wambugu. Yenye sasa nilikuta pale kwa mlango hiyo ni KAT 199 namba ya mwisho ndio sikumbuki. Na hiyo magari ni kama ameuza zote. Jicho imeharibikia hapa kwa kasi. Nikiwa patrol kwa kasi. Ilikuwa tarehe 5 mwezi ya 8 2013. Nilikuwa nimeachwa kabi peke yangu msituni. Sasa venye mtu anaendaga sababu nilikuwa kuangalia hii wanyama faru. Ndio nilikuta nyayo fresh. Na hiyo mnyama alikuwa amepotea kwa muda mrefu. Si nikaanza kufuata venye tunafuataka kawaida. Sasa mahali mimi naenda kufuata kumbe nao hapo mbele ndovu naye iko hapo. Na sijui. Sasa unajua mimi kupiga kakona. Hiyo ndovu ilinikujia sababu nilionea hapa. Sasa badala inichote si tukasugushana hapo. Nikatoroka. Ilinifukuza ni distance mrefu sana. Na hapo ndio macho yangu iliumia. Juu wakati ya kuumia mimi nilijikuta niko hospitali. Nikiwa hata nimefugwa kila mahali. Kuashiriwa ndio jicho ikalete shida kabisa. Nikachukuliwa nikapelekwa huko Kikuyu. Ile ya Lions Court ya Nairobi. Kikuyu. Hii macho ilisababishwa na ndovu nikiwa kazini. Juu hata hiyo ndio imeandikwa. Hiyo injury form. Sasa kutoka hapo ndio walikuja sasa kuanza kunisubua. Sasa sijui kama alikuwa ananisubua nisifuate hii pesa ama nilikuwa nasumbuliwa nini. Sijajua mpaka leo. Uliwahi pata hiyo pesa ya injury? Bado. So uliumia wakati tulifukusana na wao, tulianza kufukusana na wao, walikuwa wanataka service yangu, nishukue service. Nikichukua service ile ka clearance form vyenye kanakuwa kanaandikwa pale chini, ukichukua hiyo hakuna kitu naweza dai tena hata nini. Sasa hapo ndio mimi niliwaambia kama mnataka kunipea service yangu, hii vitu mbili ya shane. Injury ikuwe kado na service ikuwe kado mpaka wa leo. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Uko ndani mnafanya kazi, ulipokuwa unafanya kazi huko ndani, unaweza maybe kutuambia watu walikuwa wanatritiwa aje? Kuna nyinyi na kuna watalii.
si ndio? So unaweza tuambia maybe nyinyi mlikuwa mnatritiwa aje na watalii wanatritiwa aje? Ile kitu sasa mimi naweza ongea, tuseme watalii wanatritiwa mzuri, lakini sisi wafanyikazi tuseme hakuna haki na kuwa hapo. Vile hata kunyanyaswa, hata ile kama mshahara mnapewa tu mshahara ambaye na kazi yenu ni gumu. Kazi ya wanyama. Yaani ukiamka asubuhi kurudi nyumbani kazi yako ni bahati. Ndio unakaa ndani ya wanyama. Na ile mshahara unalipwa mshahara duni. Hakuna, hatuwezi sema ati mtu anaangaliwa huko. Ukienda uumie ama mpitana na mnyama, sema hata upewa bunduki. Mnyama atokea kigafla, upige yeye ni shida. Kwa hivyo afadhali ukufe, mnyama abaki. Hiyo ndio sheria yao. Wewe ukufe, wanyama wabaki. Hiyo ndio sheria sasa. Hiyo ndio sheria. So mnyama ako na haja na mnyama kuliko wewe. Juu hata isipokuwa ni vyenye watu hawajitokesagi, watu wale wameteswa juu hawa wanyama ni watu wengi sana. Wengine wameuawa, wengine wamekuwa viwete. Na ni kuteswa tu na hawa watu. Ukihusikana tu kidogo na mnyama, wewe una haki, mnyama ndiye ako na haki. Wewe uangalie. Hiyo ni kitu tumepitia. Umesema kwa ile simu yako kulikuwa na messages zenye ulikuwa na kulikuwa na written messages. Zilikuwa zinasema nini maybe? Ndio sasa nikujiwe. Ilikuwa natumiwa message. Na wenye walikuwa wanatuma message, hiyo walikuwa wanafikiria nimelipwa. Sababu hiyo message ya kwanza ilikuwa inasema tunataka shilingi 50,000 kutoka kwako. La sio hivyo, tukufutishe kasi na tutakupeleka mahali ambapo hautajitoa. Ilifika mahali zikazidi. Na nikaenda hata polisi. Nikaenda na nikastaki. Kustaki na nikawaonyesha messages. Hakuwaonyesha messages zote wakasoma, wakaniambia na nikawapea hata ile namba. Ile namba na hiyo namba nafikiri haijapotea. Yenye ilikuwa inadhini kwa message. Nikawapea hiyo namba, wakaanza kufuata, lakini walifuata tu hivi. Juu unajua ukiwa huna chochote, kuna kitu yako inasaida mzuri. Nikafuata wakaniambia hii namba haisimami. Hata ikifuata ikitrakiwa ni kwenda tu inaenda tugoje isimame. Mimi nikaenda nyumbani. Kufika tu nyumbani na ndio nilijua hiyo nini inafanya na watu ambao wako shamba, si ni wakubwa tu walikuwa wanajua ninaenda polisi. Kufika tu kwa gate ya polisi kutoka kustaki, nikarushiwa message nyingine. Tunajua hata uko kwa polisi, umetustaki na hakuna mahali utatupeleka, tutaonana na wewe jioni tutakushia kichwa yako. Nikarudi tena polisi, nikawaonyesha hiyo. Kaambia ona ingine imeingia saa hii. Wakaniambia zote tutafuata. Mimi nikaenda nyumbani. Tangu siku hiyo nikakaa kwenda polisi, hakuna haki nilipata. Mpaka nikachoka. Huyu mzungu na hao rangers na hii Lewa Conservancy, ushaenda polisi kushtaki haya mambo ama umefungua kesi Sasa ile kitu sasa kama hii mambo ya bati yanatosha na nini, juu ilishaganyana na tulianza kesi kwa union. Juu ilishaganyana na hiyo ndio nifuata haki yangu. Huko naye kwenda kufuata, mnafuata, unaendelea tu na kukuliwa pesa. Pesa inaenda mpaka ile pesa nilikuwa nayo ikaisha. Sasa ikiisha mimi nikashindwa hata na kesi. Juu itafanya nini tena? Maneno yangu sasa ikasimamia wapi? Nikashindwa nitafanya nini? Utatoa usaidizi wapi? Sasa nikanyamaza. Juu sikuwa na lingine la kufanya. Juu mtoto naye hii kijana yangu alikuwa anatoka shule. Kuna zebra zilikuwa zimetoka zipandini ya wanyama wanatokaga nje. Sasa hizo mazebra kutoka ilifurugwa na watu. Ndio iende irudishwe ndani. Sasa ilikutana na watoto wakitoka shule. Mimi hata sina habari. Nilikuwa nimesimama tu kwa barabara. Nilikutwa na gari ya sasa ni ya mwalimu. Mimi nasikia tu wananiambia baba fulani hebu kuja ingia hapa. Nikauliza mnaniambia niingie gari. Niende nikafanya nini? Juu ninaogopa tangu siku ile nilibebwa. Ndio walikuja wakafungua gari milango. Wakaniambia hapana. Hebu ingia hapa kuangalia kijana wangu. Hata sitaki kusikia hiyo story. Sitaki kukumbuka hiyo story. Nikuangalia kijana wangu hata haongei. Kauliza nini amefanya? Kaniambia hapana, amekanyagwa na puda, hii puda milia. Si mimi kuingia gari.
tukakimbiza yeye hospitali. Tulienda tukampeleka huko nini? Nanyuki teaching ya Delifaro. Kwa hivyo tulienda na kuingia emergency. Juu mtoto alikuwa hali mbaya. Mtoto akatibiwa. Kuanzia hapo nikaita community representative hapa. Akakuja tukamtuma kwa hawa na mimi mwenyewe nikawaripotia yenye imeendelea. Mwalimu akawaripotea. Hakuna kitu alifanya. Hata kukuja hata kuangalia mtoto hakuna. Mimi nilishughulika na mtoto yangu mpaka akapona. Tuseme hata sasa hajapona kabisa. Yule mtoto anakaa akikaa akiona kitu naona hiyo mtoto anastuka. Sababu anakumbuka ile picha alipata, aliona siku hiyo. Sikupata haki ya mtoto. Hiyo maneno naye ililala hivyo. Mpaka wa leo. Haikushughulikiwa tena. So hata wajawai na uliandikisha? Polisi sikuandikisha. Hiyo mtoto sikuandikisha polisi. Hii mambo yote imebadilishaje maisha yako? Tuseme imebadilisha kabisa juu. Sema kama wakati hiyo walinisubua. Ndio niache kazi. Ndio mtoto wangu wa kwanza alikuwa amemaliza 8. Sasa na ndio hiyo sasa mashida imetokea. Umeanza mashida, magonjwa ndio hii. Sasa unaona nimesomesha watoto na mashida mingi sana. Tangu wakati hiyo. Haya, kama ni kazi, sikuwa na nia ya kuacha kazi. Lakini unaona hii nayo iliharibiwa kighafla. Sasa kutoka hapo huna income, huna whatever. Maisha kutoka hapo inakuwa gumu kabisa. Isipokuwa ni kuvinyana tu. Maisha sio mazuri tangu kutoka wakati hiyo. Ilibadilika nini sana. Kenya inauzwa sana huko nje kama tourist destination. Watu wengi wanafurahi wakikuja Kenya, wataona hawa wanyama. Watu wengi wanasema hizi conservancies zinasaidia wananchi. Wewe kama mtu mwenye umefanya ndani na bado ukatoka na sahi uko nje, unaweza tuambia kama hizi conservancies zinasaidia wananchi? Ni ukweli ama ni uongo? Hiyo ni uongo. Hakuna kitu inasaidia. Hakuna. Si mimi nilikuwa mfanyikazi wa huko na si bado mimi ni community hapa. Hakuna kitu inasaidia. Siuzi ningekuwa nimefaidika sana mimi na nilikuwa ndani kabisa miaka 12. Na huko ndani unaweza sema maybe kama kuna racism, nyinyi natives, nyinyi watu wetu weusi na wale wengine mnatritiwa the same ama? Na wazungu? Hapana. Tofauti ni kubwa sana ya Afrika na wazungu. Juu tuseme mtu kama manager, tuseme wewe umeajiriwa ukiwa Mwafrika na manager. Na mwingine ameajiriwa akiwa manager na ni mzungu na mnafanya kazi moja, mshahara yako na yake hailingani. Yeye anapewa mshahara kubwa sana na wewe unapewa kama mshahara kidogo. Na hata wewe unahesabiwa ukuje na ufanyishwe interview. Mzungu hawezi fanyishwa interview. Yeye anakuja, anapewa mamlaka na mapesa mingi ni yao, lakini wewe hakuna kitu kama hiyo. Mwafrika haangaliwi kama mzungu. Hapana. Hiyo ni kitu tunaelewa kabisa. Tunapoenda mbele, wewe ungetaka kuona nchi yetu inaenda direction gani? Ikikuja ni mambo ya tourist, conservancies na watu wenye wanafanya kazi huku ndani. Unajua kila kitu, hata wewe ukiwa na kazi yako, kitu ya kwanza unafaa kuangalia mfanyikazi yako. Ndio uweze na hii mfanyikazi naye aweze kuangalia mgeni, sababu siedi utapea mgeni yule mgeni. Sasa hawa mgeni ndio anapewa kipaumbele. Wewe umepewa hiyo mtu na ndio hata kumlinda ndio unamlinda. Na kile kitu unapata ni kitu hakuna. Yeye ndio anapata mapato ile kubwa. Mimi kwa maoni yangu ni tuseme kama ni hapa wafanyikazi, hao ndio wanafaa kupewa kipaumbele. Sababu hao ndio wanafanya ile kazi kubwa. Yeye ndio analala aking'ang'ana na hawa wanyama na si ati hata ukiambiwa tunafanya masaa 8 kwa siku sio hiyo masaa. Wewe ukiamka saa 12 hata uende ulale utakuja kuamshwa usiku. Ufuate hakuna. Unaambiwa wewe umeajiriwa. Ufuate hakuna. Na mahali unapelekwa ninaenda kulinda ile msungu. Yeye amelala na mimi nilala pale nje nikilinda yeye. Na ile pesa mingi yeye ndiye anakula. Wewe hakuna kitu unapata. Na unaona mtu anakaa tu kufinyiliwa. Kwa hivyo hao wanaangalia kuliko Afrika. Hiyo sio kudanganya. Hiyo ni kitu iko.
Wakati jicho liliumia, ulikaa maybe hospitalini ama nyumbani for how long ndio ukarudi kazini? Wakati jicho iliumia, kitu ya kwanza nilitolewa msituni, nikakibishwa kote japo sikukaa. Kukibishwa kote ni kumulika tu, walinimulika wakasema hii haezi. Nikapelekwa na nyuki Rifaro. Huko naye ikifika saa 11 sababu ilikuwa masaa jioni. Huko naye ukienda kasemekana madaktari wa macho hawako. Sasa nikarudi nyumbani nikalala na hiyo shida yangu na uchungu. Lakini nilikuwa nimepewa daktari mwenye alikuwa anatibu wafanyikazi hapa. Akanidunga masindano. Sasa hiyo ndio nililala naye. Asubuhi nikaamkiwa. Sasa hapo nikapelekwa Nyeri. Nikupelekwa Nyeri, nilienda nikalazwa Nyeri, nikafanywa operation. Kufanywa operation Nyeri, nilazwa huko wiki 2. Uchungu ikatulia, lakini sasa macho imefanywa operation. Hata haijatolewa sasa. Kafanywa operation nikarudi nyumbani. Nyumbani nikakuja nikakaa wiki zingine 2 kulingana na off ya daktari. Ikaisha na sijasikia mzuri. Nikarudi clinic, daktari akaongeza masiku. Ndio sasa macho ilizidi kabisa. Sasa wakati ilizidi kutoka hapo mimi ni sori na pia kwa sababu ilifika mahali nikafika mahali hata sijiwezi, sijijui. Kuona sionagi. Sasa hata kupelekwa mahali ni ushikwe, upelekwe mahali. Ndio waliitana, ndio bibi yangu aliitana, kaitana hapa. Kasemekana nimezidiwa, nikakuja nikachukuliwa. Kushukuliwa nikarudishwa Gen, sasa nikapelekwa General nikalazwa huko. Kuna nikalazwa wiki ngapi? Wiki zingine 2. Na ikazidi. Wakati daktari sasa alikuja. Wakati anazunguka ikasemekana huyu mtu amebakia 48 hours. Kama hamtashughulikia yeye anaweza sahaulika. Hapo ndio bibi walichukua hatua. Nikachukuliwa mpaka Kikuyu. Huko sasa mimi ni ya Kikuyu. Huko ndio nilikaa karibu mwezi. Nikiwa nimelazwa huko. Hakurudi nyumbani, nikakaa. Na masiku ya daktari zinaendelea tu na kuisha. Ndio sasa nilirudi kazi. Kurudi kazi nilifanya tu mwaka moja. Tangu niumie. Hapo naona ilikuwa 2013. Wakati iliumia. Na kazi nilitoka November. Hata haikumwisha mwaka sababu nilitoka November 22 November 2014. Hapo ndio niliachia kazi. Nikarudi nyumbani. Naona ni tuseme ni mwaka moja tu. Sababu wakati nilirudi nilipelekwa mahali nikaambiwa sasa wewe hatutakupeleka msituni kwanza. Utakaa hapa kwa askari ya usiku. Kwa askari ya usiku nikakaa kama mwezi mmoja. Kaambiwa hapana, wewe hapa utakaa. Enda kama mahali iko watu. Juu unajua hata msituni nilikuwa tunadamu tu. Sasa ndio nilipelekwa kwa mlango. Hii mlango tunasema hii kwa ile barabara hapa ile ukienda Nyahururu. Sasa nikatupa huko. Hapo ndio nilikuwa nakaa mpaka kuacha kazi kwangu. Hivyo ni mwaka moja tu. Haya. Nikaacha nikarudi nyumbani. Nani alilipa ile bili ya hospitali? Ile bili ya hospitali nilikuwa nalipiwa na NHIF. Sababu nilikuwa na kadi. Okay. Nilikuwa nalipa na NHIF. Kila mahali nikienda kuna mahali nilikuwa inatumiwa ya ya cash. Sasa nilikuwa naye. Ingine ninalipiwa na NHIF. Hao ndio nilipia. So kampuni kulipa chochote? Kampuni tuseme ile pesa ililipa, pesa kidogo unakuja unaambiwa leta receipt. Sasa tuseme ile pesa mingi ni mimi nilijilipia. Haya. Unaona kama unaweza fungulia mashtaka au watu wenye walikutesa na pia ile kampuni ulikuwa unafanya kazi? Ndio. Karibu sana. Really nice to have you. Thank you very much, Lynn. Yeah, I am equally as annoyed as a lot of our audience who just watched that clip, and I really want you to break it down to us. But before we go any further, could you please introduce yourself to our people and tell us what you do? Thank you very much, Lynn, and thank you for your great show. Very emancipating kind of discussions you have created in this country. James Mwangi. I'm the founder of an NGO called African Center for Corrective and Preventive Action. We've basically been working with communities across the country, but specifically here in Laikipia, to
create awareness on the challenges that they've been facing, especially coming from the British Army, these European registered conservancies, because they're not conservancies. I think much of the stories that you have heard today are actually a tip of an iceberg, because this is just one conservancy here, but we have close to 30 others located in Isiolo, Marsabit, Laikipia, Narok. It's a very tragic thing that happened in these countries in 1980s, that private lands were converted into conservancies just to hide, because conservation, as it's being called, it's a pure lie. It's a pure scam. Yeah. You are here with me because Yes. we just came from listening to these stories. The members of the community are sitting on the other side. As these men are narrating their stories, what was going through your mind? Lynn, these are stories that woke me up when I visited this part of the country, and I was asking myself, why are these stories not told? And that's why we integrated these activities with our organization to bring them media personalities like yourself and your organization, local and international media, so that this story can be told, so that it can change the conversation in entirety. Because what you have heard has been there has been a lot of cover-ups, intimidation and blackmails, including murder of individuals who are pushing these issues. But for us, we said we're not going to fear. This is our country. We are independent, and our grandfather and our ancestors fought for us to speak. So if we don't talk, who else will talk for these people? Who will talk for Washington, for Agnes Wanjiru, for many others, for Njogu, and particularly this issue of Ol Pejeta. Sometimes it's good for Kenyans people to understand where this conservancy was owned by Adnan Khashoggi. He was one of the biggest arms dealers in the world. He was the world's richest man before Bill Gates became. But he transferred ownership to Flora and Fauna International. Flora and Fauna International took over this land in 2003. Actually, it's registered in UK. They hide under local name, Maasai names. This facility is owned by a trust that is registered in Cambridge. Ol Pejeta Ranching Limited, they are just managers, but the owners are not here. The owners of these conservancies are in UK, are in New York, in Brussels. That's why when these people are pushing for justice, they can't get justice, because whoever is here, they are just managing. The owners are aristocrats. They are descendants of the monarchies in various European countries. Ol Pejeta, if you go to Ol Pejeta website, they will not lead you to the real owners. The real owners are Flora and Fauna International, whose president is sister to the current king of Netherlands. The Netherlands. Netherlands. The one who is coming to Kenya. The sister is the president of Flora and Fauna, and the patron of Ol Pejeta is actually Prince William, the next king of Great Britain. So these people, even if they complain, those complaints can't lead to they think the owners of the conservancies are in Kenya. No, these are just managers, employed. They're employees actually of these European charities, and that's where the Kenyan government sometimes fails to unearth the real owners of these conservancies. Because how will the Ministry of Tourism reach to these families, ruling families in Europe? Yeah, Ol Pejeta is one of the primest conservancies we have, because it has the only two remaining northern white rhinos in the world. So
there's a lot of resources that are being pumped into these conservancies by so many billionaires around the world to fund conservation. But that money does not come to Kenya. That money, they fundraise, and the money goes to Cambridge, not to Laikipia. So these are just installations to mobilize money for people to stay well somewhere in European capitals. These two small hotels here, 15 or 20 room hotels, they're just nothing. They just cover. But the real money is for the one that they fundraise in guise of charity. I want to give you an example, and what makes me quite angry. You find these people who are being accused of committing these atrocities are sitting in some of these boards. In the previous administration, one of the gentlemen who was seated there was a member of the Craig family. Craig family is one of the most influential in this county of Laikipia. He's the one who assaulted, the son is the one who assaulted Mr. Njogu. Batian Craig. Batian Craig. Is the son of Ian Craig. So he's the one, Mr. Njogu is saying the one he assaulted him and he nearly killed him. Actually, our organization together with our lawyers, we have picked this matter because at least Njogu is there. Those people who took him are well known to him. Because we have to bring dignity to our people. Kenya is no longer a colony. You know, our people are being treated the way they used to be treated before independence. These conservancies, they were private land. There were ranches for cattle, for mining. But when trouble started around 1980s, they changed and they became wildlife sanctuaries. But the core business still remains. Most of these conservancies do a lot of beef farming. The Lodaiga, Lewa Conservancy, quite a number of them. So the money that they get is to run small operations, but the real money doesn't come to this country. So that is one of the areas that our people, our government, our local leaders who cannot even understand operations of these facilities. People say Olpajeta, but they are not run from here. The managers are in capitals in Europe. Go to their website, you find the faces, you see the faces there. David Attenborough, one of the biggest narrator on matters of wildlife. Yeah, he's also member of the board. You know, he's one of the most celebrated environmentalists. He's a member of the board of Olpajeta. I think he has never even been here to Kenya. So when the community keeps complaining that Olpajeta Conservancy, they are not listening, but it's because the owners are not here. The ones who are here, they are just managers. Even those whites who are managing these facilities, they are just employees. That's why it is very difficult to get justice. And that's where now we try to tell the government of Kenya that there's a bigger story on these conservancies. You'll find carbon offset programs, because Olpajeta and many other conservancies they are part of the Northern Legislat Trust climate project. Billions of shillings are pumped by these biggest, companies, tech companies in Silicon Valley. You'll find a lot of money coming from Vanguard, BlackRock, Microsoft, IBM, Tesla. They buy carbon from this Pajeta. But that money does not reach to our community. They cheat. They lie to those companies that this money is towards conserving and supporting communities. But you come here, these are immediate neighbors. They are living like, in shanties. Their lives are devastated by the effects of these conservancies. For us as people, for us as Kenyans, and that's what we've been telling. Our grandfather who suffered a lot,
during the struggle, we their descendants, we cannot keep quiet. We have to tell the story so that we better the society. So our children and their children can live well. But it can't be business as usual. They have to change. These kind of treatments are nowhere in Africa other than Kenya. So we hope whatever we are doing will inform change of policy. When we started pushing the British Army issue, there was some change of policy, like Agnes Wanjiru, where a legislation was passed, or actually a convention was passed for soldiers not to procure sex from a women here, from a women, because of the Agnes matter. So why can't we have an inquiry, a full-blown inquiry into activities of conservancies in this part of the country? Because the kind of information that we get is shocking. You know, illegal activities, mercenaries operating in these conservancies. Some of those people who are killing our people are not KWS soldiers or game rangers. They are hired mercenaries, you know, in guise of protecting the wildlife. So they shoot our people. They are told first suspect anyone as a poacher and don't arrest, shoot. So the life of an elephant or a lion or a hyena is more valuable than of our people. Legally, are they allowed to have these guns? Are they allowed to go to people's homes with guns and weapons? Are they allowed? It's a matter of inability of our institutions to oversight these conservancies. And also they conspire with some officials in government. Like, I want to give an example of the previous administration. The former Minister for Tourism, Najib Balala, immediately he left cabinet. He was appointed by this company. So for 10 years when he was CS Tourism, now he is serving in one of the board of these conservancies. So whatever they wanted, they could get. So and that's why we are calling on the current administration, because they can even raise more money. Even they need to ask question, where is this money going? You are selling carbon from Kenya, but that money never reaches here. So there's revenue, but it depends on who is in power. We have a company called 51 Degrees. 51 Degrees is like a mercenary. It's like a private militia security firm operated by Batian Craig. That gentleman is operating, you know, with impunity in this part of the country. Who licensed it? Why is it operating those torture chambers? Because Jogu has narrated he was tortured by Batian. That's what he has said. And there are people who can corroborate that information. Recently, there was a very serious matter, I think we should share, coming from the same side. Victims of these private mercenary securities firms are committing unthinkable crimes against our people. Some of people are very innocent. Some are pushing for pasture. When you see a Maasai moving around in your conservancy with cows, they shoot them. They bury them in those conservancies. They threw their body into Ewasonyiro River. It's likely, like that gentleman, Mr. Washington, they were waiting him to die because they believe in covering up all crimes, like they did for Agnes, throwing her in the septic tank. Nobody will ever see her. So they operate those security militias, and their framework is to cover up crimes. They shoot people and they throw them, they feed them animals, and they throw them into the rivers. It's time now the Kenyan government now work for the people. For the last 15 years, I think around 12 years, things have been very bad in this part of the country. Things have been very bad, very bad. And we hope that the government will do something
and also will lead to formation of an inquiry to investigate these conservancies, even how they are evading from paying taxes. Kenyan government can generate a lot of revenue, billions of shillings, but that money is hidden in tax havens, Cayman, Malta, Mauritius. It never reaches here. Yeah, we are complaining that we don't have enough money, but people are making a lot of money. Managers and owners of these conservancies. That's why the guise of promoting tourism is fake. It's fake. The real business is hidden. Moving forward, do you think justice can ever prevail for some of the people we listened to? One, for the last 2 years of this administration, there has been semblance of engagement. We have seen formation of an inquiry to investigate British Army, which we've been pushing together with our member team and Mr. Kubai, who has been also very vocal on this issue. We led to the formation of that inquiry. It has never happened since independence. So we hope that this administration now will listen to the people of this area and bring a sense of accountability and transparency, because that's all that is needed. When they are killing people, it's because they want to hide things. They are hiding things. When they are fencing this conservancy with electric fences, there are things that they are doing. They have conditions from those people who are buying carbon. You have to fence this, it has to be this way. The grass should not be touched. No cow should enter into the conservancies, so that if cows get into those, you don't get money. So that make our people suffer. Because our nomadic communities, where do they get grass? So those conflicts you are finding in this area are a product of so many global factors, which our people also must know. Like, our people must know that the people who operate in conservancies are not the owners. So even if you send 1 million complaints, no one will listen to you. Because the real owners are in London, New York, Brussels, Paris. That's where they are. These are just caretakers. Actually, they also have more problems than our people here. They monitor these conservancies through satellite, live images. Someone will see someone crossing the fence when he is in London and calls the manager. So the government of Kenya needs to be proactive on this area, on this aspect, and also do like what Rwanda is doing. Tourism sharing formula, the funds that are coming from tourism, there should be a certain percentage. Kenyans have been talking about oil, water, mining activities, but nobody talks of tourism. Rwanda did it. 2017, they created a very progressive policy where 5% of funds that are generated from tourism activities goes to the community. If today Olpajeta is making maybe $1 billion per year, 5% of $1 billion come to the community. That's what Rwanda is doing. And that's why you can find a lot of tourism going towards Rwanda, tourists going to Rwanda, because there's ethical tourism. Community benefits from the proceeds of tourism. But here, we are less than 100 meters from the fence. But you can see the lives here. Miserable, misery, pain, agony. So we need formulas. And we have been proposing some of these formulas to the government of Kenya. And we want them to listen to us. Because we know some of these challenges can benefit even government more than suppressing and repressing voices and creating sustainability. Today we are saying we have only 2 remaining northern white rhino in the world, just here. Here we are. They are here. This community is not happy. This community, they are the one who are supposed to be protecting these animals, but they see these animals as burden to them. They are killed, they are maimed. This community is the one that's supposed to be repairing poachers, not using guns, because they can only protect them if they're benefiting, but they're not benefiting from anything. So even if those 2 white, those rhino die, that's not their business. It means nothing to them.
It means a lot to the country, to the heritage. But to community here, It doesn't mean it much. doesn't change. Actually, they bring more pain to them. That's why there's a need to develop tourism sharing revenue formula. The government of Kenya must deliberately create this policy. And that's why we are calling for a full-blown parliamentary inquiry into the activities of conservancies across the country. Because it's only Laikipia, in Turkana, in Narok, Kajiado, Samburu, Isiolo, Marsabit, even some parts of Garissa, and Lamu County. There are so many conservancies. Taita Taveta, even Nairobi. Nairobi is run by Nairobi National Park. It's Shedrick. It's a conservancy. There's nothing called Nairobi National Park. It's a trust. Go and look who are the owners. Yeah, someone owning all those thousands of acres in the city. People think it's KWS. Where? People need to ask questions. These questions can benefit us. And that's why we are going to create a sustainable society. Nairobi National Park is not KWS? Where? It's Cedric. Even those Savo, there are things that Kenyans should know. Yeah, but some of these things, Kenyans, people fear. Yeah, some of us, we took on the British Army. Yes, some of us even were arrested. Very old community members. We spent some time at Nanyuki police station because they couldn't understand who are these young people facing a British Army with nothing. But our will, our determination forced us to challenge them, and we won. British activities are no longer immune. The ruling was very clear. We did that. So we are saying, can we have a full-blown parliamentary inquiry into the operations of these conservancies so that we can better the country? We can better communities. Money should not just be going to UK. KRA should collect some taxes from them. Alafu yetu wachukue saa ngapi? So sasa, and then we take our percentage, our 5%, we get to the community. Why? Yeah. Man. Yeah. I love what you've said. Kenyans need to start asking questions. Yeah, hard questions. And I think we're asking the wrong questions. We need to start asking the right questions. Yeah, we can't be slaves forever. Yeah, because We you know, can't. what honestly, what sat so wrong with me was we are sitting few steps away from the fence, Yeah. the Elpejeta fence. Like a 1 minute walk Yes, from just 1 here minute, just 1 minute. and this other side. Yeah. Community is living in anguish. People are being shot all over. Engulfed of the houses. You've heard the story of the Washington. Shot at his compound. So that they can scare people. As a policy. Or make you leave your land. Yeah. Or you run away from here. God knows, maybe they also want this part of the land to extend the conservancy. But what we are saying, we need to live sustainably. We need to live sustainably. And that's why some of us are asking a question. If we have a British army here, why can't KDF also have a base in Scotland? If it's a bilateral agreement, why can't we also have an army? Why can't we have 2,000 soldiers going to UK for training? They only come here, but ours don't go there. What kind of relationship is that? Let us get a sustainable, lifestyle for everyone. Let us have a multipolar, world. Yeah, which everyone will feel like a human being, not a slave of anyone. And Kenya is known to start things. Let's start. Kenya is known to start things. The first rebellion started in Kenya, in Africa. Even Mandela came here to study in 1950s. Then he was arrested. So Kenya knows to start things. So we Kenyans need to ask questions. And not hide behind Not hide, and not the fear. whole And not tourism. don't fear. Don't fear. All we asking is for sustainability of whatever things that we are doing, including military training. Some of these rangers are trained by Batuk. We've done our research well. Irish Guard is one of the regiment of the British Army. It trains our rangers to repel poachers. So you can imagine someone receiving training of the British Army to deal with the community. They are trained to deal with terrorists in the Middle East, in Afghanistan, Syria, Gaza. So you can imagine those guys being trained to deal with poachers
And now poachers, they consider them these members of the community. That's why people here are pacified. They are traumatized. Their faces looks grim. It's a very sorry kind of relationship that is in Laikipia. And people of Laikipia need to know. They should not fear. They should not fear. The world is moving. Kenyans must demand for sustainability. Hakuna mtu kuna shida mwenzake. Ila tu watu wasikae kama ni slaves au wengine. Tuheshimiane. Tumesema tukifanya hivyo hata serikali ya Kenya itapata pesa mingi. Someone is buying carbon millions of dollars. Serikali haijui. Na serikali ikianza kuuliza maswali unasikia maneno. Unasikia pesa ya ukimwi imesimamishwa, pesa ya CBC imesimamishwa. Mnaitisha pesa ya CBC na hapa unaona vitisho. Even the government of Kenya is intimidated for asking questions. Yes, people, these systems are powerful. Very powerful. But at least we know, and we have to say it. Because if we don't, who will say it? Who will say it? Yeah. Thank you so much, JM. Do you want to add anything? And also, how can people connect with you? One is that our business is, I've said, we are registered, we create awareness, we push for things in judiciary, we push for things we call bunge, we push our narratives. So even those support coming from members of the public, to our lawyers, to our drafters of these legislative proposals that we make to bunge, that can help us a lot. Can help us a lot. Yeah. How can people connect with you? ACCPA.org.ke. All right. Yeah. Shukran sana. Kabisa. I hope this has been an eye-opener, Yes. especially to everyone that is watching. Yes. We'll definitely reach out to the other parties for their side of story. Yes. But naweza ambia watu wa come ground wajione. Mateso mingi. Saa hizi barabara pia mtaitengenezewa. They can't allow these roads to be developed. Because if you develop them, people will come and start investing here. So they have to continue. That's the reason. Yeah, people have to be repulsed. But that's why they are not development. Because if you start doing brought maguta hapa, watu takuja. Tutajenga huku apartments. Tutajenga apartments ya BNBs here, but they don't want you here. They want the dust. They want the dust. Because that's the whole off-road experience. That's millions of dollars is coming from that kind of activity. Dust, bad loads. I have never thought of it that It's an engineered thing. Very, very engineered. In fact, very petty. So that explains why most of the communities around conservancies are just so. Yeah, you develop them, people will come and start investing. So you have to stop development. Ikae hivi. Ikae hivyo. Wow. Anyway, thank you so much. Allow Asante me sana, to Lynn. wind up. And guys, let me know what your take home from today's conversation is. I know a lot of you will be interested in coming through for people like Njogu and Washington. Find their numbers here on the screen and also pinned on the comment section below. If you want to connect with JM and the kind of work he's doing, we are going to pin his network also on the comment section. Go check it out. And I hope as we continue to learn and relearn, we really take time. Take time to realize that as much as we are here, if we don't do anything about the things that are happening in our country, it's our generation and generation after, your children and your children's children who are going to suffer, honestly. So let me know what your take home is on the comment section down below. And what other stories would you like or love to see on this platform? And if there's anything you can't say on the comment section, info@lnn.digital is very much open for you. Send us an email there and we'll definitely get back to you. I appreciate you for tuning in. My name is Lynn Ngugi. I will see you tomorrow, maybe 10 a.m. or 7 p.m. Bye-bye.